Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Vladimir Slovyov, the Kremlin's star talk show host and full-time threat machine, is back to his favorite topic, the N-word. Yes, nukes. Now, when he runs out of arguments, he reaches for the atomic button. And this time, he announced on air, threatening to flatten the Ukrainian capital. Quote, "Why feel sorry for them? We'll rebuild Kyiv." Now, in Solovyov's logic, erasing a city is fine as long as you promise to rebuild it later. И вы предлагаете их что, жалеть, что ли, сейчас? Да заново отстроим Киев. Не предлагаю жалеть. Первый раз, что ли? Понимаете, если враг сопротивляется, его надо уничтожать. Но дело только в том, не трогайте что город. нам-то это было, почему не трогать город? Вон у вас Западная Украина, там, я не случайно же говорю не Львов, а Лемберг. А там нет, потому что Лемберг не наш властей город. там нет, им плевать. Власть сидит в Киеве. Ну, Киев есть банковые, которые я вообще удивляюсь, что она я правильно понимаю, что географию Киева, знаете, так же, как я, не очень хорошо? Не очень. Потому что я просто плохо знаю, мне хорошо. объясняли, что там так все расположено, что ты обязательно попадешь по там, святыням. То есть как-то они там совсем рядом. Я просто Киев совсем не знаю пока еще. Там говорят, и те помещения, в которых он сидит, тоже представляют архитектурную ценность. Ну что ж сделать-то? Еще раз повторяю, что это просто плевок, когда человек, вот этот, который, собственно говоря, развязал эту войну, постоянно нам вещает из одного и того же помещения. Вот как будто, так сказать, это его не касается. Я согласен. Но понимаете, что это можно взять только ядерным оружием? Ядерное оружие, еще раз, на мой взгляд, это козырь, который использовать... У нас есть другие виды вооружений. Зачем использовать тот козырь, который... Вот что применение ядерного оружия даст? Снесет этот город вместе с населением? Нет, конечно. А что? У нас есть очень разные... Вот предложение о том, что мы сейчас туда приедем с громкоговорителями, ребята, покидайте, потому что мы нанесем ядерный удар. Такого не будет. Почему? Потому что они же не будут это объявлять. Владимир Владимирович сказал, что мы в следующий раз, когда шарахнем орешник, мы мирно предупредим. Now, if you track Solovyov's broadcast, you can actually chart his nuclear threat like a world tour. First Kyiv, then London, you got Warsaw, and lately a full European tour. Now, he's back to Kyiv again. The script never changes though, really. We can destroy everything and then we'll rebuild it. But the only thing Russia has truly rebuilt is the illusion inside its TV studios. Because when it comes to the real cities Russia has occupied, nothing was rebuilt, just ruins left behind. Take Avdiivka, for example. Russia has finally admitted what was obvious since day one. There'll be no reconstruction. According to Ukraine's Center for Countering Disinformation, one of the occupation officials said openly that, quote, "Major works have been suspended pending the issue of restoring the coke chemical plant." Yesterday, propaganda showed bright renderings of a new peaceful Avdiivka. Today, all suspended. Even their lies have deadlines. Нет решения там, я так понимаю, оно будет, наверное, чуть-чуть позже, когда станет вопрос уже о восстановлении коксохимического завода, который расположен на территории города Авдеевки. Это очень крупный завод, был, наверное, второй в Европе по производству кокса и так далее. И если будет восстанавливаться все-таки это крупное предприятие, то, естественно, городу этому быть. Avdiivka, like so many occupied cities, shows what liberation really means for Russia. A rebranding of destruction. Empty homes, silent factories, streets guarded by rifles instead of neighbors. And while Russian officials speak of a humanitarian mission, what they built looks more like a scene from soccer. Dust, concrete, and despair. So if Solovyov is so eager to rebuild Kyiv, he might start smaller by rebuilding his own credibility. Though, judging by his track record, that would take more than a nuclear bomb. It would take honesty, and that's a one weapon that he never had. The Russian State Duma has discovered a new threat to national security: teenagers. Deputies have passed a bill that allows 14-year-olds to be jailed for
sabotage, almost as if it were terrorism. Under the new law, these crimes carry the same weight as terrorist acts. No statute of limitations, no probation, no forgiveness. The vote passed almost unanimously. 419 deputies in favor, all proudly defending statehood. And while they expand prisons for school kids, their own children are safely abroad, studying, skiing, and living in those very unfriendly NATO countries. Take a look at the patriotic elite. Former hockey player turned MP Vladimir Slovyov lived in the United States for 13 years. His daughter, Anastasia Alexandra, was born there. While he votes to jail teenagers for sabotage, she enjoys New York, where liking a post online isn't a national security threat. Figure-skating legend Irina Rodina supports laws defending traditional values, while her daughter works in American television and campaigns for LGBT rights. And MP Alexei Chepa, his son owns a villa in Spain. His daughter benefits from a British luxury goods company. A perfect escape plan. When Russia falls apart, there'll always be the Alps, the Cypriot tax address to fall back on. This law makes one thing very clear. In today's Russia, punishment is for the powerless, privilege is for the connected. Deputies send other people's children for prison for sabotage, while their own grow up safely in Europe and the United States. In Putin's Russia, loyalty is demanded from everyone except those who can't afford to get out of Dodge. Vladimir Slovyov, the Kremlin's appointed governor in occupied Kherson, has given another interview and another performance. Speaking to TASS, he claimed there is no electoral system in Ukraine. Its residents can only count on fair elections under Russia. Now, both words from a man who was elected under armed escort. А кто такая Верховная Рада в Украине сейчас? Это абсолютно неизбранный орган, это не представители народа, это те, кого в свое время господин Зеленский назначил быть депутатами Верховной Рады. И, естественно, они исполняют волю только руководителя киевского режима. Они делают все для того, чтобы все то, что сейчас происходит в Украине, превращалось еще в более дикий хаос. У людей никто ничего не спрашивает. Принимаются решения абсолютно без их. Но им придается такая вот оболочка красивая, якобы как-то Верховная Рада приняла это решение. Да даже если бы были назначены выборы, к примеру, то все было бы примерно так, как было, например, в Румынии. Было бы сделано все для того, чтобы в так называемом демократическом процессе людьми, которые бы заняли места в местных парламентах, это были бы те люди, которые были назначены, а не избраны. Поэтому нам от этого ни холодно, ни жарко. Вот только жалко людей, которые продолжают оставаться жить под этим гнетом. О свободе и демократии, о которой так любят говорить в так называемых демократических странах, можно давно забыть. И нечего тут тень на плетень наводить. Нет там выборов, нету там оппозиции. Этого ничего нету. И сами выборы ничего не дают. Назначены они или не назначены, они ничего не дают. Поэтому путь тут только один. Сломить хребет киевскому режиму. From someone who won with 87% of the vote and 120% turnout, a talk of fair elections is a joke. For Slovyov, fair means ballot filled out under armed supervision, machine guns replacing ballot boxes, and a governor himself counting the results, probably on a calculator labeled victory. In Russia's occupied territories, elections are staged for one audience only, Russian television. No observers, no choice, no legitimacy, just the illusion of democracy for the evening news. For Slovyov, that's perfection. No one argues, no one thinks, and no one actually votes. So when Slovyov talks about fair elections under Russia, you have to ask, are those the ones where the ballots come pre-checked? Because in the Kremlin's dictionary, democracy means a predetermined result. Ukraine is still fighting for the right to choose, while Slovyov is celebrating a system where the only choice left is between Putin, and Putin. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.